Hey, welkom terug bij Karin's Papercraft. Welcome back. Thank you very much for watching. Wat leuk dat je bekijkt. Dankjewel. Daar is het mee begonnen. This is what it started with. A heart-shaped chocolate. Een hartje chocolaatje. Ik dacht, nou, daar kan ik wel een aardbeitje van maken. I thought I could turn that into a strawberry. And when I had the strawberry, I thought, well, I need a box for that. Daar heb ik een doosje voor nodig. So I made a box as well. Ik heb er ook een doosje voor gemaakt. En kijk eens, hier heb ik 3 voorbeelden. I have 3 examples here. Aren't they the cutest? Zijn ze niet geweldig leuk? Een leuk strikje erbij. Open. Kijk, het is een shadow box. Leuk cadeautje. Workshop. Voor een gastvrouw. A hostess gift. Or a gift for attendees at a workshop. So, I'm going to show you how to make it. Now, I've stamped the little green bit in garden green and granny apple green on a scrap of whisper white. Fussy cut that met de hand uitgeknipt en ik heb de stempels gebruikt van Berry Blessings. Here you have the 2 little elements. Hier zijn die 2 kleine dingetjes. Laat ik dat eerst maar doen. Let me do that first of all to start with. Je kon zien dat ik 1 keer heb afgestempeld. You could see that I stamped off the granny apple green. Now I'm attaching it to my strawberry. Well, to make it a strawberry, I'll use a glue dot. Een mini glue dot om het op een aardbeidje te doen lijken. Kijk. En weer een aardbei klaar. And another strawberry finished. Now for the box. I have used the Very Beautiful paper. A Very Delightful paper it is called. It's in the Sale-a-Bration catalogue. And if you spend €120, als je €120 besteedt, dan krijg je zowel de stempelset als het prachtige papier cadeau. Helemaal voor niets. Er is zelfs een bijpassende set in de mini-catalogue. There's even a matching set in the mini-catalogue. This is on page 44. And I'll show you the cover. This is the... Oh. Hang on, this is my system of keeping track of what I have and what I don't have. So let me put that in the back. This is the front of the catalogue. Januari-juni 2021 en op bladzijde 44. Een bijpassende stempelset met een pons. Die van mij zijn onderweg. Mine are on the way. I ordered them this morning. Ik heb ze vanochtend besteld. En hier snelle kijken op het papier. A quick look at the paper. It's really beautiful. And you can see I already use it quite a lot. Just to quickly show you some of these. Look, these I'm thinking these will be able you'll be able to punch these out. Ik denk dat je deze met die pons kunt gebruiken. En het is ontzettend mooi papier. Nou, dat is heel even snel. Zo. De stempel ook weer even hier neerleggen. Goed. Dan, om het doosje te maken, heb je nodig kaartkarton, cardstock. You need a bit of window sheet, transparant vel, a scrap of the paper and a paper for the lid. But let's start with the bottom. Laten we met de bodem beginnen. This is 7.5 by 7.5 and you're going to score on all 4 sides at, it's quite a lot of score lines and it looks complicated but it isn't. Er zijn heel wat rillijnen en het ziet er heel ingewikkeld uit, maar dat is het echt niet. Rondom ga je rillen op een halve inch, half an inch, 1 1/4, 1 1/4, 1 3/4, 1 3/4 and 2 1/2. En zo ga je rond. And you do this on all 4 sides. So on all 4 sides I've scored at half an inch, 1 1/4, 1 3/4 and 2 1/2. Dus een halve,
1 1/4, 1 3/4 en 2 1/2. Nu ga je aan 2 tegenovergestelde zijden, on two opposite sides, you're going to make a partial score line, een gedeeltelijke rilijn, tot aan de tweede rilijn. So 1, 2, so at 3 inches, you go down to there, en dat doe je ook op, even spieken, 4,5 inch. So at 3 inches and 4,5 inches, you score down to the second score line. You turn your paper like this, and you repeat, so at 3 inches to the second score line, 4,5 inch tot aan de tweede rillijn. En dat is al het rillen. This is all your scoring for the bottom, voor de bodem. Al deze lijnen zijn om het knippen makkelijker te maken. All these score lines are to make the cutting easier. Okay, you're going to fold and burnish all your score lines. Je gaat alle rillijnen vouwen en nalopen met het vouwbeen. Okay, now then, you look for the edges which have the extra score lines. Je zoekt naar de kanten waar die extra rillijnen op zitten en dan ga je knippen. Je knipt dan deze rillijn tot aan de tweede rillijn. De volgende knip je helemaal omhoog. The next one you cut up until you come to the big square. The next one you cut up until you come to the big square. And this one you remove entirely. This one too. Oh, and you need to shorten it. Je moet hem wat korter maken and then you wedge it en dan knip je hem schuin in. Dit flapje is mijn eigen uitvinding. This extra flap is my own invention. Because when I see people make shadow boxes, they always cut away this corner too. Ik zie ze altijd dit hoekje ook wegknippen. Maar je krijgt straks een veel mooiere hoek. You get a nice corner if you don't. Now, this bit here, you want to cut from this cut line at an angle to that corner. So I'll use my snips for them. And there you go. That's all. And you repeat on this side. If you find it easier, you can turn it over. Als je het makkelijker vindt, kun je nu op je omkeren. En dan doe je eigenlijk hetzelfde. Dus tot aan die rillijn. Deze helemaal omhoog. Deze helemaal omhoog. Deze eraf. Deze korter maken. Schuin inknippen. En deze knip je vandaar naar die hoek. Zo ziet hij eruit en dat doe je aan die kant ook. You repeat that on the opposite end. Let me get rid of my bits and bobs. Okay, so. This is what your shape will look like, and it does help if you give a tiny wedge on those two narrow ends. Het helpt als je aan die twee smalle eindjes een heel klein beetje inknipt. See, just a sliver which I've cut off. Klein stukje maar. Nou, dan ga je beginnen aan de rechterkant. You're going to start on those straight edges and you're going to put some Seal Plus on. Je zet er wat Seal Plus op. Aan deze kant en aan deze kant.
Dan leg je hem zo neer. En dan vouw je deze naar binnen. Je hebt er 4, dan maak je er 3 van. You had 4, you make 3. And then you turn it into 2. And then it's fixed, you see? So you have 4, 1, 2, 3, 4. You make 3, 1, 2, 3. And then you fold down to 2. The 2 are visible. 2 zijn zichtbaar. Kijk, en dan zit deze al goed. Dan vouw je die hoekjes naar binnen. And this is where my flaps come in handy. Because now you get a beautiful corner. Zie je? Die flapjes. Dan krijg je een prachtige hoek. En mijn buurman is aan het verhuizen. My neighbor is moving house. So, and well, it's been going on all day. I couldn't find a suitable moment to film. Ik kon geen geschikt moment vinden om te filmen. Dus ik ben maar gewoon gaan filmen. I just started filming. Why not? Just a bit of Seal Plus in the corners. Heel klein beetje Seal. Zo. Dat is beter. Kijk, nou. Dan zet ik dit hoekje er mooi rechtop. I just put in that corner. And that corner. En dan zit hij vast. Now I've temporarily secured it. Now you want to put some liquid glue on these little corners. Deze hoekjes. The glue is almost gone. Finished. Lijm is bijna op. Dus hier een beetje, niet te veel, not too much. En dan vouw je hem er zo overheen. You fold this one over. And then you push your box tight. And then you curl it in. En dan hou je hem even vast zodat hij goed vast zit. And you hold it until it sticks. The glue needs a bit of time to adhere. Die lijm heeft een beetje tijd nodig. Nou, nog een keer. Dus je vouwt hem naar binnen. Hem ook naar binnen. En je schuift hem onder. You tuck this one under. And you push in the corners. And you push down from the top. I mean push down, just hold it down. Niet echt duwen, gewoon het even vasthouden. Kijk. En weet je wat ik nou vergeten ben? Een stukje designpapier op de bodem te plakken. I forgot to stick a piece of design paper on the bottom. I would normally take, what's this? 2 1/4 by 2 1/4. And I stick it in the bottom, which I haven't done now. I could do it after all. I could use the one that I'm going to cut from the lid. Ik kan het stukje gebruiken dat ik uit het dekseltje snijd. For the lid, you need a piece of design paper, which is, let me get my notes, 4 5/8 by 4 5/8. And you're going to determine the middle of that. Dan wil je eerst even het midden van bepalen. Dat doe ik even aan de achterkant. En ik weet dat het 9 hokjes en een beetje aan beide zijden van mijn grid paper is. I know it's 9 squares and just one a bit extra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. There we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And then I just move my paper so that it sticks just outside that 9 inches. And then I draw a line. And I'm using my grid paper. Using those lines on the grid paper. And I repeat. So a quarter turn. You align your paper. And you draw a line again. Je legt je papier net buiten die lijntjes van die 9 hokjes. En dan heb je zo een kruis erop staan. Now you have a cross. And you want to cut a window. And I've used the layering squares. Je gaat een raampje snijden. Ik heb de gelaagde vierkanten. Dit is de op 2 na grootste. The third largest. So I'm going to put that on top of my pencil lines. Ik leg dat bovenop mijn potloodstreepjes. En dan zorg ik ervoor dat die lijntjes die ik op mijn standje heb gezet, daar precies mee overheen komen. I make sure that the lines on my die align exactly with the lines that I've drawn. And I'm going to die cut this window. And now I know it exactly in the middle. Nu weet ik zeker dat het precies in het midden zit. Nou, gaan we even door de machine halen. En een tip, put it on your plate. Not like this, but like that.
it'll be much easier for you to run it through. If you put it on like that, you'll have to take a hurdle. Als je hem zo legt, dan moet je als het ware een hindernis nemen en dan krijg je een hoop herrie. En dat gaat moeilijk. Als je hem zo legt, een beetje schuin, gaat hij er veel makkelijker overheen. If you put it in at an angle, it'll be much easier to roll it through. And now I'm going to use this bit that I cut out, dat stukje dat ik eruit gesneden heb, dat ga ik gebruiken om in mijn doosje te plakken. I'm going to use that to put it at the bottom of my box. It will work as well. It's nearly the same size, so a bit of Tombow. Zie je wat ik bedoel? Do you see what I mean? Oh my goodness. Sometimes you must have a good time watching me. Oh. Okay, I'm using my tweezers now to make sure it ends up somewhere in the middle. Well, that's good enough. Zo, zit er toch iets leuks op de bodem. Ga ik deze... It will stay sticky, so... It's good stuff, so let me get rid of that one. Zo, schoeispul, dat blijft plakken. Nou, nu ga ik even mijn lijntjes weggaan. I'm going to erase my pencil lines. And I'm going to stick my piece of window sheet on top. So I'm going to adhere it first. You're going to score your lid all around at 1/2 inch and 1 inch. Je gaat hem rondom rillen op 1/2 inch en 1 inch. So at two ends you cut up as far as the second score line. Dan krijg je dus van die flapjes. En dat doe je ook aan deze kant. You do it at the opposite end as well. Okay, then you have a score line there which you give a tiny wedge, and here too. And you go around doing that. Zo ga je rond. Hier knip je hem automatisch af. Here you cut off a flap automatically. Now, because these flaps are the same size as the box, you could leave them on, but I prefer to trim them and then wedge them. You do have to wedge them. Je moet ze wel schuin inknippen. So either you wedge them like this and you leave the longer flaps on, but as I said, I prefer to trim them. I think, well, they're handier like that. En nog eentje. Let me take it from this end. De nieuwe buren gaan trouwens verbouwen. The new neighbours are going to do some rebuilding. So I'll be very happy with that the next few weeks, I think. Ik denk dat ik daar de komende weken erg blij mee zal zijn. Okay, now then, you have your box. You take your Steel Plus again. Where's my silicone craft sheet? There we are. And then you put a bit of glue along that flap and the other one.
Zo. Dan bij deze zet je gewoon er een beetje plak op. En deze ook. Put a bit of glue on and then there as well. Same thing here. Bit of glue. Bit of glue. And along the edge. There we go. And now you can push in the corner. Zet het hoekje vast. And this one. And then you, oh, I've stuck myself to my lid now. And this isn't correct. See if I can, yeah, I can still move it a bit. That's better. Make it a tight corner, and then you can fold over that flap. Put your chocolate in and put the lid on top and the vegetable bovenop. Now all you need is a bit of ribbon. This is from the Playful Pets Trim Combo Pack. Het zet je Playful Pets lint, een stukje rood lint. Nou, dat gaan we eromheen knopen. I'm going to tie this around. Little bow. I think I have enough. Okay, so a loop and another loop. Put it through. Tweak a bit. Don't tie it too tight. Je hoeft het er niet al te strak om te knopen, want je moet het er nog af kunnen schuiven. You have to be able to slide it off the box. And there you have a beautiful gift packaging. Een leuke geschenkverpakking voor een simpel chocolaatje, for a simple chocolate. I'll bring in the other ones if I can find them. And I've used the colours cardstock which are reflected in the designer series paper. So Granny Apple Green, Flirty Flamingo, Calypso Coral and Pacific Point. Well, thank you very much for watching en tot volgende keer. Bye bye!